Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, thank you. Good afternoon. A warm welcome to one and all. I am Professor Yashoda Kale, Assistant Professor of Electrical Engineering Department. I would like to welcome our speaker, Mr. Suyog Zute, sir, DY Executive Engineer, Nashik Thermal Power Station, and General Secretary, Graduate Engineers Associate. I welcome our Principal, Dr. R.S. Pawar, sir. Also, I welcome all HODs of departments, staff members, and students present here today. We are gathered here today to talk about Indian power sector scenario. So we are arranging one webinar on Indian power sector, current status and future potential by Electrical Engineering Department is in association with the Insurance of the Environment and Energy Foundation organizers. Now, I will introduce our speaker, Mr. Suyog Zute, sir. So, his experience is more than 14 years of project planning, execution, operation, and maintenance in leading industries such as chemical, pharma, cement, and power sectors. Presently, he is working in Mahagenco as a DY executive engineer in Nashik Thermal Power Station, Eklere in a boiler operations of Unit 4 from last 12 years. So now our principal Dr. R.S. Pawar sir would like to say few words. Principal sir, Hello. yes sir, Hello. yes Uh, sir, yes, am I audible? yes sir, yes sir. Please. So, very warm good morning to one and all present in the meeting, all the participants, and especially today's resource person, Mr. Suyog Jute, sir, who is a Deputy Executive Engineer in the Nashik Thermal Power Station and General Secretary of the Graduate Engineering Association. And today's topic is Indian power sector, current status and future potential. Shastri sir is also there, all the faculty members and dear students. So this is very, very important topic. The present scenario, the power sector, Indian power sector. Recently, I have heard about the news on the television that China have created artificial sun. So it is not a, in actual sense, artificial sun. It is not possible to create an artificial sun, but it may be something related about that energy or atomic energy, which type of energy they have created, and in future they may utilize that energy for some fruitful way, or that may be, or they may create some problems also with that energy. But India is not doing such thing, and we have to work on some renewable energy sources, some wind energy, or some atomic energy, hydrogen energy, whatever it may be. Dear students, this is area of research and topic of interest of many scientists and researchers. Upcoming topic we can say in the power sector. All the participants are herewith appeal to take maximum benefit of this webinar because Mr. Suyog Jute is an expert in this area, having vast experience on this energy sector. So I welcome all the
students, faculties, and Mr. Suyog Zute sir as a resource person for this webinar, and request him to kindly take over to the session. Thank you very much. Thank you. Thank you, respected. Okay, Thank you, sir. Few points before we start. Keep all your mic muted. If you have any query or any facing some technical problems, please type in chat box. We will try and provide a solution. And feedback link will be provided after the question and answer sections. Okay. Now I will request Mr. Suyog Zute sir, please proceed. thank you, ma'am. Thank you, sir. Uh, First of all, I extend my lot of thanks to respectable Shastri sir, respectable Pawar sir, and all faculty members present here, and the institutions which has given me the opportunity to express my thoughts on this topic, which is our area of working or regular working, and the warm welcome to the students who are the eagerly listening this topic. I am very glad that the college is taking this topic and interest in this topic, because see, energy or power is always required to the all kind of generation wherever you will be. It is from the beginning of the humankind, and it is part of the development. So I will I have a very short presentation, but majorly we will have the interactive session. But I have been told that the lecture will be for the 50 minutes, where I will try to cover this topic. The topic is covered into the three part. For the first 10 minutes, we will speak on the past of the what was the past of the power sector. Then for the next 20 minutes, we will speak on the what is the present or current status of the power sector, and next for the next 20 minutes, what will be the future potential of the power sector. uh, I will require the assistant that can I now my presentation is can you see my presentation now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay, ma'am. Uh, any sector, it is governed by some law. We will speak in English or in sometimes in Marathi for the better understanding of the subject. Okay. Any sector is always governed by the law. कुठलाही क्षेत्र असतं त्या क्षेत्राला काही नियम बनवले असतात, लॉ बनवलेले असतात, and that laws is governing the sector. In India also the power sector was governed by few laws. Before independence it was 1910 Act. After independence it was 1948 Act. 1948 Act says that की इलेक्ट्रिसिटी फॉर द ऑल. 1910 ऍक्ट मध्ये काय होतं की जी कॅप्टिव्ह पॉवर्स म्हणजे छोटे छोटे पॉवर प्लांट जे सगळीकडे होते त्याच्यालाच अगदी अर्बन क्लस्टर मध्येच फक्त वीज पोहोचवली गेली होती. 1948 ऍक्ट मध्ये इट इन्व्हाइस दॅट the power for all, so it has started establishment of the state electricity board. In Maharashtra you must have heard the name Maharashtra State Electricity Board. Now it has been trifurcated and divided into the three companies, that is MSPGCL, which is Maharashtra State Power Generation Company Limited, MSETCL, Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited, MSEDCL, Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited, which is and three companies have the one holding company, that MSAB holding company. So that is governed by the 1948 Acts, establishment of state electricity boards. What was their target? Their target was to provide electricity for all the peoples living in India. So power sector is governed by the concurrent subject. Concurrence means what? Which is a subject of the union. म्हणजे आपल्या केंद्र सरकार सुद्धा त्याच्यावरती कायदा करू शकतं आणि राज्य सरकार पण करू शकतं. When it becomes a concurrent subject, it's a responsibility of the both government. So you must be knowing that we have a central government companies also which is giving services of electricity to the people, but we have state government companies also which are giving services to the people of the state government. Most important point is that
इलेक्ट्रिसिटी वॉज अ टूल फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द पीपल. तुम्ही सगळे इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहात, तुम्हाला माहिती असेल की इलेक्ट्रिसिटी ही किती इम्पॉर्टंट आहे, किती वायटल आहे. ती जर नसली तर आज डेव्हलपमेंट प्रोसेस थांबून जाईल सगळ्यांच्या सगळीकडे. तर इलेक्ट्रिसिटी वॉज बिकम अ टूल फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट, आणि ते मेजर शेअर केला होता स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्सने. 1991 पर्यंत हे सर्व जवळपास मोनोपॉली बिझनेस मध्ये चालत होतं. म्हणजे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होता तो जनरेशन पण बघायचा, डिस्ट्रीब्युशन पण बघायचा आणि ट्रान्समिशन पण बघायचा. पण तोपर्यंत असं लक्षात येत होतं की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डचे डेप्थ खूप वाढत जातात आणि त्यांचं फायनान्शियल मॉडेल जे आहे ते अनवायबल व्हायला लागतं. पण मग त्याच्यावरती वेगवेगळ्या चर्चा, लेजिस्लेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचार करण्यात आला होता. त्याचबरोबर मी आता जे तुम्हाला सांगण्यात चांगलं होतं की what is the basically electricity, what is energy, or what is power. Power or electricity is a tool for development. सर, जर डेव्हलपमेंट तुम्हाला रॅपिडली करायचं असेल तर तुमच्याकडे इलेक्ट्रिसिटी किंवा पॉवर अवेलेबिलिटी व्यवस्थित हवी. याचं इन्शुअर आपले पॉलिसी मेकर्स पण करत होते. आता तुम्ही थोडं जर कधी वाचला असेल मागचा काही 10 वर्षाचा इतिहास वगैरे, तर यू मस्ट बी नोविंग 1991 हे असं इयर आहे की त्या इयर मध्ये आपण लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन आणि ग्लोबलायझेशनच्या पॉलिसी स्वीकारायला लागलो. आपली इकॉनॉमी आपण ओपन करायला लागलो. तर इकॉनॉमी जर ओपन करायला लागलो तर बाहेरच्या कंपनीज आपल्याकडे येतील. इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्सला ह्या गोष्टीचं भान असणं आवश्यक आहे की वाय द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बीन इन्क्रीज्ड और वाय द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हॅज बीन डिक्लाइंड. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचं नॉलेज असताना आपल्याला हे माहिती पाहिजे की पॉलिसी मेकर्सनी कुठल्या गोष्टींचा विचार केला गेला होता. 1991 ला जेव्हा असं लिबरलायझेशन म्हणजे मराठी 1991 ला when we adopted the policy of liberalization means we have delicensed all the sectors. आणि अनेक कंपन्या अनेक देशातनं आपल्याकडे यायला लागल्या. Even you understand that the many software companies are also coming into the India. But what they require that is 24/7 power availability, which was not the scenario, or which would not be the scenario if we liberalize so rapidly but not expanded. So in power sector मध्ये 1991 ला 100% फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट अलाउ केलं गेलं, प्रायव्हेटायझेशन अलाउ केलं गेलं. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जर बघाल तर जे मी म्हणत होतो की एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, तर त्या बोर्ड्सचं एस्टॅब्लिशमेंट मध्ये जी मोनोपॉली होती ती मोनोपॉली हळूहळू डिसाळ होत गेली. But this sector is known as a capital intensive sector. What is meant by capital intensive sector? तिथे भरपूर प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक लागते, भरपूर प्रमाणात कॅपिटल लागतं. अशा वेळेस ओनली द गव्हर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू कॅटर द डिमांड्स विच इज पुल्ड बाय द लिबरलायझेशन. तुमच्याकडे आलेल्या सगळ्या इन्व्हेस्टमेंटमुळे जी डिमांड वाढणार आहे विजेची, ती फक्त एकटं गव्हर्नमेंट सेक्टर करू शकेल असं पॉलिसी मेकर्सला वाटलं नाही. त्यामुळे त्यांनी काय केलं की प्रायव्हेटायझेशनच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऍक्टिव्हिटीज सुरू केल्या. 1991 नंतर प्रायव्हेटायझेशनच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऍक्टिव्हिटी सुरू केल्या. Then you must have heard the Tatas, Adanis, Jindals. All these companies are coming into the field of power generations. Tatas were previously available. Reliance was not available. But few power pockets मध्ये काही प्रायव्हेट्स होते. पण 1991 नंतर त्यांनी 3 मध्ये त्यांची कॅपॅसिटी सुद्धा ऍडिशन सुरू केलं. बट कॅपिटल इंटेन्सिव्ह नेचर मध्ये हाच विचार होतो की तुमचं इन्व्हेस्टमेंट रिटर्न्स कसे मिळणार. परंतु गव्हर्नमेंटनी पण त्या बाबतीत स्वतःचं इन्व्हेस्टमेंट सुरू केलं आणि ते स्टार्टेड केटरिंग टू द सर्व्हिसेस टू द पॉवर सेक्टर. आता बघा, इथे तुम्हाला मी एक प्रेझेंटेशन दाखवतोय, त्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की कुठल्या सेक्टरमध्ये किती 1991 मध्ये किती सेक्टरल प्रेझेन्स होता, कोलचा, गॅसचा, हायड्रोचा, न्यूक्लिअरचा आणि रिन्युएबलचा. त्याच्यानंतर पुढच्या प्रेझेंटेशन मध्ये तुम्हाला दिसेल की स्टेट, सेंटर आणि प्रायव्हेट यांचा शेअर्स
कसा कसा वाढत गेला आणि स्टेट किंवा गव्हर्नमेंटचा कमी होत गेला आणि प्रायव्हेटचा कम्पेरेटिव्हली पर्सेंटेज मध्ये वाढत गेलेला आहे. सो दिस इज बेसिकली द पॉलिसी ड्रिव्हन. तुम्हाला लक्षात आलं असेल की पॉलिसीमध्ये जर तुम्ही प्रायव्हेटायझेशन अलाउ केलं तर त्या बाबतीत प्रायव्हेट मध्ये सुद्धा जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आणि प्रायव्हेट सुद्धा सेक्टर त्या बाबतीत एक्सपान्शन मध्ये जात आहे. आता महाराष्ट्रामध्ये पण जर बघितलं की इट वॉज प्रिव्हियसली 70% शेअर MSPGCLचा पॉवर डिस्ट्रीब्युशनच्या पॉवर डिमांड मध्ये होता. आज 35 to 40% फक्त डिस्ट्रीब्युशनचा पॉवर डिमांड मध्ये MSPGCLचा शेअर झालेला आहे. इतर प्रायव्हेट म्हणजे अदानी असतील किंवा रिलायन्स असेल किंवा जिंदाल असेल यांच्याकडनं पॉवर किंवा सेंटर एक्सचेंज मधनं पॉवर MSDCL आज घेत आहे. सो what we are going to understand is what was the past. तर पास्ट मध्ये आमच्या पास्ट मध्ये MSPGCLचा शेअर खूप होता, मोनोपॉली बिझनेस होती. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स मेजरली त्यांचा शेअर ओन करत होतं. नाव आफ्टर 1991 when government think that the policy maker think that only government cannot sustain the demand or cope up the demand of power, सो त्यांनी ते पॉवर सेक्टर ओपन केलं. पण त्याचा परिणाम असा झाला की जे एक्सपेक्टेड होतं ते एक्सपेक्टेड सगळंच एका लाईन मध्येच होईल असं काही झालेलं नाही. वी हॅव ओनली टू मेजर पॉवर असे मोठे प्रोजेक्ट्स आले. दॅट इज वन इज एनरॉन दाभोल पॉवर प्रोजेक्ट्स अँड हिंदुजा प्रोजेक्ट्स इन AP. बट जनरेशन सेक्टर वॉज कंटिन्यू ओपन फॉर द प्रायव्हेट अँड फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट. Projects were not selected based on the bindings. Contract documents were classified as confidential. There was no public scrutiny. आता हे याला आपण म्हटलं गेलं इंडिपेंडंट पॉवर प्रोड्युसर्स. आता हे इंडिपेंडंट पॉवर प्रोड्युसर 1991 मधनं आपल्याकडे आपली स्वतःची इन्व्हेस्टमेंट करायला लागले आणि प्रायव्हेट सेक्टरचा शेअर हा ग्रीड मध्ये म्हणजे जनकोच्या म्हणजे जनरेशन साईडला. आता आपण हे समजून घेतोय की पॉवर सेक्टर कसं ऑपरेट होतं. तर जनरेशन हे पॉवर जनरेट करणार, ट्रान्समिशन हे पॉवर ट्रान्समिट करणार अप टू द 33 kV अँड 33 kV आणि बिलो हे डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क कडे येणार. पण जनरेशन विंग ही आहे तर ती पूर्वी 70 to 80% कॅटर करायची डिस्ट्रीब्युशनची डिमांड, आज ती 30 to 40% करते. म्हणजे उरलेलं 30 to 40% आज प्रायव्हेट मधनं power purchase procurement discom होत आहे. But at the same time you will observe that the transmission and distribution companies was not equally privatized as the state genco companies were the privatized. Transmission and distribution companies were more or less become the monopoly of the government. Transmission मध्ये काही मुंबई is the exceptions where you have 4 transmission companies like Adani, Best, MSDCL आणि त्यांचं बृहन्मुंबईचं स्वतःचं अशा अँड टाटाज ऑल दिस डिस्ट्रीब्युशन कंपनीज वेर अवेलेबल इन मुंबई. बट रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र 99% शेअर हा अजूनही डिस्कॉम कडे आहे. सो दिस इज द स्टेटस. ट्रान्समिशन यू हॅव एव्हरी स्मॉल पॉकेट्स. टाटा यूज टू बिअर द लोड ऑफ ट्रान्समिशन. टाटाचं ट्रान्समिशन नेटवर्क आहे ते मुंबईकडे जाणार आहे. अदरवाईज रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्रामध्ये ट्रान्समिशन नेटवर्क हे मोर ऑर लेस महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन कंपनीकडे आहे. सो यू हॅव अंडरस्टँड दॅट द 1991 मध्ये डेव्हलपमेंट प्रोसेस जोरात सुरू झाल्यानंतर प्रायव्हेटाईज केलं गेलं. बट प्रायव्हेटाईज करताना वी हॅव अंडरस्टँड दॅट इन द अप टू 2003 only 4 companies were made. 3 companies of Genco, transmission and distribution and holding company. But importantly privatization हे फक्त जनकोच्या फील्ड मध्ये झालेलं आहे. तर आता लास्ट इयरच्या इंजिनिअरिंगच्या मुलांना हा जो इंटरेस्ट आहे की व्हॉट इज द ऑपॉर्च्युनिटीज. तर तुम्हाला जनको मध्ये प्रायव्हेट्स आणि पब्लिक असं बोथ ऑपॉर्च्युनिटीज आर देअर. बट इन डिस्ट्रीब्युशन ऍट प्रेझेंट 19% share is owned by the MSEDCL. In transmission also 90% share is owned by the MSEDCL in Maharashtra. 5 to 10% share is taken by the Tata transmission company, and distribution company in Mumbai
you have seen the 4 separate power distribution company. Okay, this is the scenario why it is so that I have explained. Because before 1991 government monopoly was there, but 1991 मध्ये डेव्हलपमेंट प्रोसेस एक्सपर्टाईट करायसाठी गव्हर्नमेंटनी प्रायव्हेट कॅपिटल अलाउ करायसाठी प्रायव्हेट कॅपिटल तुम्हाला मिळावं म्हणून प्रायव्हेटायझेशन तिथे अलाउ केलं. बट ते जनको मध्ये पण जे आलं प्रायव्हेट कॅपिटल, that also not fruitfully given 100% to the public in a public domain. Why it is so? Because it has become a stranded capacity. Stranded capacity म्हणजे काय की ते जनको म्हणून पॉवर प्लांट तयार केला आहे, but they still not able to sell their power because of some issues pertaining to their power stations, like not having the fuel supply agreement, not completely commissioning, not having adequate capital for the complete commissioning of the power plant, or most important point is त्यांच्याकडे कोळसा जो असायला पाहिजे, त्याला आम्ही फ्युएल सप्लाय अग्रीमेंट म्हणतो, तो त्यांच्याकडे नसल्यामुळे त्यांचं लॉंग टर्म अग्रीमेंट डिस्कॉम बरोबर होऊ शकलं नाही. सो नाऊ what I intended to provide you the insight of the sectors की कुठे कुठे काय काय गोष्टी घडतायत. सो what are the news in the newspaper, or what you news in the media you will listen, where you will understand why this kind of these dynamics are coming. So now to understand the presence, one important development that you must know, that when the private sector was coming, what is the intention of government? Many people think that privatization will lead to the competition, and more competitions will lead to the decrease in the cost of any commodity. Yeah, it is more or less true, but most importantly, if you do not govern, do not regulate the competition, it will not the sentence will not be the completely true, it will be the half truth. If you govern or regulate the sector, then only it is possible to protect the interest of the consumer, like you and me, or everybody of us, uh, and you will have the cheap power or cheap source of the power at your home. So in 1991 government sector was open for the private, public sector was also there. म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या पण पॉवर प्लांट, गव्हर्नमेंटचं पण डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क, गव्हर्नमेंटचं पण ट्रान्समिशन नेटवर्क, आणि प्रायव्हेटचं पण, असं दोघांचंही तिथे होतं कॉम्पिटिशन मध्ये. परंतु त्याला गव्हर्न करण्यासाठी 1991 मध्ये एक बॉडी एस्टॅब्लिश झाली, त्याचं नाव होतं महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन. So Maharashtra Electricity Regulatory Commission is basically what they are doing. They are in the field to determine the tariff, आणि ते सगळ्या पॉवर जनरेशन पासून तर डिस्ट्रीब्युशन पासून तर ट्रान्समिशन पासून ह्या सगळ्या लोकांचं गव्हर्न करणारी मोठी कॉसी ज्युडिशियल म्हणजे अर्धन्यायी संस्था आहे. तर ती काय करते की पब्लिकचे जे कंझ्युमरचे जे इंटरेस्ट आहे त्यांना कमी स्वस्तातली वीज मिळण्यासाठी आणि त्यांचे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करण्याचं काम करत असते. अशा ह्या सगळ्या बॅकग्राऊंड मध्ये आजचं पॉवर सेक्टर आहे. तर एमएआरसी आपल्या इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करायला, म्हणजे ऍज अ कॉमन कंझ्युमरचे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करायला, ह्या कंपन्यांचा व्यवहारावरती मायक्रो लेवलला जात नाही, परंतु जिथे जिथे टॅरिफचा इम्पॅक्ट येणार आहे, जिथे जिथे वीज ग्राहकाचं हित बाधित होणार आहे, तिथे तिथे एमएआरसी हस्तक्षेप करतं. आता ऍज अ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, व्हॉट यू आर इंटरेस्टेड इज हाऊ यू कॅन, व्हॉट इज युअर चॅलेंज इज हाऊ यू कॅन प्रोव्हाइड चीप पॉवर, आणि कसं ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लॉसेस कमी होतील. सो द people of the Maharashtra or people of the India will get the cheap power, or will get the power in the optimum price. मग जनरेशन पासून तर ट्रान्समिशन डिस्ट्रीब्युशन लॉसेस कमी करण्यापासून पर्यंत या सगळे चॅलेंजेस आज
एका इलेक्ट्रिकल इंजिनियरच्या पुढे आहे. मग तुम्हाला माहिती असेल की महाराष्ट्रामध्ये एक HVDC लाईन आहे. तर HVDC लाईन वॉज फ्रॉम चंद्रपूर टू पडगा. तर ह्या प्रकारचे मोठे मोठे प्रोजेक्ट महाराष्ट्रामध्ये घेतले गेले त्या पूर्वीच्या काळामध्ये. तर त्याचं मेन रिझन हे होतं की पॉवर कॅटरिंग टू द ऑल महाराष्ट्र विथ द ऑप्टिमम रिसोर्स और ऑप्टिमम कॉस्ट. such kind of projects will also be the part of the next generations. कारण आता पॉवरचं जे हब राहणार आहे अजूनही ते विदर्भामध्ये राहणार आणि पॉवरची डिमांड जी राहणार आहे ती तुमची वेस्टर्न महाराष्ट्र किंवा वेस्टर्न मोर ऑर लेस वेस्टर्न महाराष्ट्र मुंबई पुणे या रिजन मध्ये राहणार. आता आपण परत आपल्या करंट स्टेटस कडे येऊ. तर करंट स्टेटस मध्ये तुम्ही बघाल तर 2007-8 ला पॉवर सेक्टर वॉज बूमिंग. तुम्ही ऐकत असाल सगळ्या गोष्टी काय काय घडत होतं. तर त्यावेळेस तुम्ही लोड शेडिंग हा प्रकार खूप ऐकला असेल. तर व्हॉट वॉज लोड शेडिंग बेसिकली? इट वॉज बेसिकली गॅप बिटवीन द डिमांड अँड सप्लाय. देर वॉज अ मोर डिमांड बट लेस सप्लाय. तिथे डिमांड वाढत होती लोकांची आणि सप्लाय कमी होत होती. what policies were designed that time? So at the distribution side they start single phasing the network. Second is they start the management of their demand. What they have done, they are phasing out the transformer as per their demand and giving the supply as per the losses. जिथे लॉसेस कमी तिथेच ते सप्लाय देणं सुरू केलं. This is completely engineering, and I am very happy to share with you that Maharashtra is always a role model for the entire India as far as the power sector is concerned. So in that fashion they have done some reforms at their supply end, but in the demand end we have started a public-private partnership, and more and more power plant was newly commissioned at Paras, Parli, Chandrapur, Khaparkheda, and Koradi by the MSPCL. At the same times, by the Adani Group at Tiroda, there was the supercritical power at Koradi and Adani. Okay, so ultimately in 2021 now the scenario has been completely shifted, where from less demand and more demand and less supply to the less demand and more supply. So this is being achievement of the Maharashtra power sector to cater the more population. But at the same time the second side of the coin is we have optimized the supply side also. How we have optimized the side, that I have given a few examples where the phasing out of the transformer was the one of the important aspect they have done. But reducing the transmission distribution losses, and where the distribution and transmission losses was so heavy and it is not possible for the government companies to curb that losses, where they are given the franchisee, where franchisee has promised the reducing the transmission and distribution losses. So you must have heard the role model of the Bhiwandi. You must have heard the role model of the Mumbai and Mumra, or now it has been given Nagpur also, Nagpur and Aurangabad and Jalgaon, where the transmission losses was more than 50%. Means 100 units तुम्ही जर सेल करता आहे तर 45 युनिट्सचेच पैसे तुम्हाला रिकवर होत आहे. आणि देर वॉज अ कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट फ्रॉम द डिस्कॉम ऑल्सो, की आणि फ्रँचायसी कडनं पण झाल्या की जिथे त्यांनी ट्रान्सफॉर्मर पासून तर वायरिंग पासून तर नेटवर्क पर्यंत बऱ्याच गोष्टी कॅपिटल चेंज करून डिस्ट्रीब्युशन लॉसेस कमी करण्याचा, ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लॉसेस
कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला. म्हणून 2021 आजचा सिनारिओ असा आहे की देर वॉज अ डिमांड लेस अँड सप्लाय इज मोर. सो त्याचा परत परिणाम जनरेशन साईडला झाला. जनरेशन साईडला आज काय होतंय की तुमच्याकडे पॉवर जनरेशन करता येते, परंतु डिमांड कमी असल्यामुळे तुम्हाला आज सेट तुमचे बॅकिंग डाऊनला चालवावं लागतात. This is basically we have half of our lecture now. If any query, then one can ask to our moderator ma'am, then she will transfer to me. Then otherwise I will shift to the third part of our lecture, is the future potential. Is there any query? Please ask. Ma'am, shall I go ahead? Yes, sir. You can go ahead, sir. Okay. Now, I am very glad to know that some environment agency organization is also associated with this your college, and they have arranged this lecture. So what is the environmental concern is that in power sector you have heard that 70% of the power is from the coal, and coal power is basically a nuisance power, which we have to agree that, because the byproduct of the coal are the ash. And you must have heard that there was a concept of carbon crediting, and uh, Paris Declaration, and protocols, environment protocols, that you must have heard in newspaper or in media. So that is the binding on all government of the in the world to reduce their carbon emissions. So sources of the carbon emissions, where we can identify the coal-based thermal power plant. So coal-based thermal power plant, but energy demand is always there. So how we are going to balance, how we are going to trigger the balance to protect our environment at the one side, and give the boost to the development also. So otherwise, if we if you aggressively protect our environment and reduce the power generation, then how we are going to achieve the more and more development goals. So that is basically the challenge of the power sector in the coming years. And power sector or researchers in these sectors are doing excellent work to overcome this challenge. How they are going to do is by using the renewable energy. What are the sources of the renewable energy? One is hydro, second is solar, third is wind, tidal, or more and more. But we will discuss on hydro, solar, and wind. We have already commissioned hydropower plant till 2021, and we have very big establishment at Pofri, that is Koina hydropower plant. But what is the problem with the hydropower plant is that it is also very capital intensive. It has many issues, social issues pertaining to the hydropower plant, because if you build up a big dam or हायड्रोपॉवर म्हणजे जलविद्युत प्रकल्पासाठी आपण कुठले धरण वगैरे बांधतो, तर पुनर्वसनापासून अनेक प्रॉब्लेम्स तयार होऊन जातात. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की तुमची कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट वाढते, आणि कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट वाढले की तुमची कॉस्ट ऑफ पॉवर जनरेशन सुद्धा वाढून जाते. सो दिस इज ऑल्सो अनदर चॅलेंज दॅट you have to limit your cost of power generation, so that अवेबिलिटी अँड अफोर्डेबिलिटी यांच्यामध्ये कुठेही याच्यामध्ये आपल्याला सुवर्ण मध्य साधावं लागणार आहे. इफ यू गिव्हिंग मोर अँड मोर पॉवर अवेलेबल, बट इफ इट इज नॉट अफोर्डेबल, then also there will be the problem, especially country like India. वेस्टर्न कंट्रीज मध्ये अफोर्डेबिलिटीचा इश्यूज राहत नाही, बिकॉज दे आर मच डेव्हलप्ड. But in this country like India, affordability is always become a big issue, because social sector आपलं त्या प्रकारचं मिक्स असल्यामुळे तसा विचार करावा लागतो. मग दॅट इज ऑल्सो द कन्सर्न विथ द रिन्युएबल एनर्जी लाईक हायड्रो पॉवर प्लांट. सो
आतापर्यंत जे हायड्रो पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश झाले आहेत त्यांचे कॅपिटल कॉस्ट बऱ्यापैकी रिकव्हर झाले. सो यू रिक्वायर टू मायनॉर रिपेअर अँड मेंटेनन्स. बट if you understand the big hydro power plant in the northern India, then त्यांचा जो कमिशनिंग टाइम आहे तो कमिशनिंग टाइम वाढल्यामुळे हायड्रो पॉवर प्लांट तिथे आता चीप राहिलेले नाहीये. त्याचा कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट वाढते, त्याला खूप मोठे पैसे लागतात आणि अल्टिमेटली ज्या रिन्युएबल एनर्जी कडनं आपण वीज घेणार आहोत दॅट इज मोर कॉस्टलियर दॅन द नॉन रिन्युएबल एनर्जी सच एज कोल अँड गॅस. सो हायड्रो पॉवर प्लांट मध्ये आता खूप मोठं एक्सपान्शन, मिनीज अँड मायक्रो हायड्रो पॉवर प्लांट विल कम नो डाऊट, बट खूप मोठं एक्सपान्शन असं होईल असं सध्या तरी दिसत नाही. बिकॉज इट हॅज capital issues or it has a cost is more than the non-renewable energy. So we left with the two options. One is solar and second is wind. Solar at the initial stage it was also much costlier because of the availability of the solar panel, and one must be knowing that the Germany and China was the dominant countries as far as the solar panel were the concerned. तर चायनाकडनं भारताला त्या सोलर पॅनल कॉस्ट जास्त राहायची, तर त्याच्यामुळे सोलरच्या पण सुरुवातीच्या काळामध्ये सोलरचे रेट्स खूप हाय होते. बट solar as far as India is concerned, we have abundant solar power. So तिथे सोलर मध्ये भरपूर फ्युचर पोटेन्शियल आहे की जिथे एनर्जी पॉवर सेक्टर मध्ये वाढू शकतं. पण आता त्याच्या पॅनलची पण रेट्स कमी आल्यामुळे वी कॅन अंडरस्टँड दॅट एट द इनिशियल स्टेज 15 to 18 रुपीज त्याचा रेट राहायचा एका युनिटचा. नाव इट हॅज बीन रिड्यूस टू द 1.8 1.7 रुपीज. इतकं कॉम्पिटेटिव्ह बिडिंग आता सोलर मध्ये व्हायला लागलेलं आहे आणि नॅशनल लेवलला सुद्धा सोलर एनर्जीचं बिडिंग होतं. त्याच्यामुळे 1.7 1.8 इज मच अफोर्डेबल रेट ऍज पर द सोलर इज कन्सर्न. सो मला जर कोणी विचारेल की हायड्रो सोलर विंड मध्ये सर्वात जास्त पोटेन्शियल कुठल्या पॉवर मध्ये राहील तर इट वुड बी अ सोलर. कारण इंडिया लाईक country like India where the abundant solar energy is available and if the rates are much competitive, तर सोलर मध्ये भरपूर पोटेन्शियल राहील. थर्ड इज लेफ्ट विथ विंड एनर्जी. तुम्ही जर पश्चिम महाराष्ट्राच्या घाटावरती वगैरे जर बघितलं तर वी हॅव कमिशन व्हेरी लार्ज विंड पॉवर अँड स्पेशली तमिळनाडू इज डॉमिनंट स्टेट ऍज पर एज द विंड एनर्जी इज कन्सर्न. तर तिथे सुद्धा तुम्हाला रिन्युएबल एनर्जी सच एज विंड इज अ डॉमिनेटिंग. पण विंडचा इश्यू आहे की इट इज मच अँड मच डिपेंड ऑन द weather conditions. In July to October it has good power load factor, but after October the power load factor of the wind energy reduced substantially, and total power load factor for the renewable energy such as wind is not more than the 20-21%. म्हणजे तुम्ही जर इन्स्टॉल कॅपॅसिटी 100 मेगावॅटची असेल तर तुम्हाला ऑन ॲव्हरेज इयरली 20 to 21 मेगावॅट पॉवर मिळते असं विंड एनर्जी कडनं होतं. बट स्टील इट इज ए cheap and renewable without creating any nuisance and which environment friendly. So wind energy will also have the part of the future potential. मग त्याच्यामध्ये चॅलेंज असंच आहे की हाऊ द कॉस्ट ऑफ विंड एनर्जी विल रिड्यूस अँड हाऊ द प्रोडक्शन कॅपॅसिटी विल be built up as far as the wind energy are the concern. Nantar how how you will judge this transition. This transition basically can be explained as moving away from the fossil fuels towards renewable, driven by the economics, environment concerns and policy measures. Share of the coal in the electricity capacity and generation slowly falling. इथे अभि ट्रान्सपोर्ट मध्ये जसं तुम्ही बघाल की इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स डिमांड आता हळूहळू वाढते. सो इलेक्ट्रिकल व्हेकल्सचे डिमांड वाढेल की बाकी पेट्रोल आणि त्याच्यावरचा हे शेअर पेट्रोल डिपेंडन्सी कमी कमी येत जाईल. तसंच
आपलं जर कोल रिन्युएबल एनर्जीवरचं डिमांड जर वाढत गेली तर कोलवरची डिपेंडेबिलिटी कमी कमी असेल. त्याचे वेगवेगळे मॉड्यूल्स फ्युचर पोटेन्शियल काढण्यासाठी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटीने तयार केले आहेत किंवा काही रिसर्च इन्स्टिट्यूटनी पण तयार केले आहेत. तर त्यांचं जे म्हणणं आहे ते तुम्हाला इथे मी काही साइट्स मधून दाखवतोय. रिन्युएबल एनर्जी कॅपॅसिटीची ऍडिशन झालं 2000. इफ यू ऑब्झर्व द ट्रेंड फ्रॉम 2021 टू 2031, कोलचा जो ग्राफ आहे तो मोर ऑर लेस सेम राहिलेला आहे सगळीकडे. जो 2021 लाच होता तो 2031 लाच राहणार आहे. परंतु जो कॅपॅसिटी ऍडिशन ऑफ इतर म्हणजे सोलर आणि विंडचं जर तुम्ही बघितलं तर त्याची मात्र त्याचा जो ग्राफ आहे तो वाढलेला दिसतोय तुम्हाला 2021 ते 31 मध्ये. म्हणजे आता कोलच्या बाबतीत एक असं होईल की त्याची कॅपॅसिटी एका बेस लोड म्हणून राहील, परंतु तुम्हाला रिन्युएबल एनर्जी म्हणून सोलर आणि विंड ऍडिशन होत राहणार आहे. these are the projections of estimates with respect of renewable energy, non-renewable energy, that is coal, from 2021 to 2031 based on the data of the CA चं जे प्रोजेक्शन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटीचे त्याच्यावरनं तुम्हाला इथे कळेल की 2031 मध्ये रिन्युएबल एनर्जीचा शेअर आपल्या एनर्जी मिक्स मध्ये वाढणार आहे. This is also the sectorial presence 2021 to 2031 की एनर्जी डिमांड्स मध्ये सोलर आणि विंडचा तुम्हाला शेअर वाढलेला दिसतोय. बट व्हॉट विल हॅपन टू द कोल? कोल विल मोर ऑर लेस रिमेन ॲज ए बेस लोड. म्हणजे तुम्ही आता सगळे इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स, तुम्हाला ग्रीडचं फंक्शनिंग माहित आहे. तर ग्रीडमध्ये फ्रिक्वेन्सी मेंटेन करण्यासाठी तुम्हाला एक बेस लोड कायम लागणार आहे आणि पीक लोड लागणार आहे. आता आपण पीक लोड मध्ये काय करतो की वॉटर म्हणजे हायड्रो पॉवर प्लांटचा वापर केला जातो आणि बेस लोड मध्ये कोल हा कायम राहणार. तर इथे पण 2031, 32, 37 पर्यंत तेच सिच्युएशन राहणार की कोल विल बी द डॉमिनंट कोल बेस्ड थर्मल पॉवर विल बी द डॉमिनंट ऍज अ बेस लोड आणि इतर लोक म्हणजे रिन्युएबल एनर्जी जे आहे आरी विल रिप्लेस द पीक लोड ऑर बेसच्या वरती जे काही लागेल डिमांड इट विल कॅटर बाय द रिन्युएबल एनर्जी. हळूहळू मग बेस लोडला पण ते कसं करायचं दॅट इज अ चॅलेंज ऑफ ग्रीड इंटिग्रेशन. ते ग्रीड इंटिग्रेशनचं चॅलेंज हा पण खूप इंटरेस्टिंग डिस्कस करण्यासारखा पार्ट आहे. तो आपण काही वेळ ह्या आपल्या वेबिनार मध्ये डिस्कस करू. Important element is what is the projection in 2023 is 1.7 gigawatt from the renewable energy. Third important and technological change is that की बॅटरीजच्या ज्या किमती आहेत त्या किमती आता कमी होत आहे. म्हणजे टेस्लाचं तुम्ही सगळे उदाहरण वाचलं असेल, पण लिथियम बेस्ड ज्या बॅटरीज आहे त्याची टेक्नॉलॉजी मध्ये खूप इम्प्रुव्हमेंट झाल्यामुळे जर बॅटरी स्टोरेज जर वाढलं आणि त्याचे स्टोरेजची कॅपॅसिटी जर वाढली दॅन तुम्हाला बेस लोडला सुद्धा काही ठिकाणी रिन्युएबल एनर्जी कडनं आलेली एनर्जी रिप्लेस करणं पॉसिबल होईल. वायटल ऍस्पेक्ट ऑफ द ग्रीड इंटिग्रेशन दॅट वी विल डिस्कस. नाउ व्हॉट इज द पॉलिसी इम्पेटस काय याच्यामध्ये पॉलिसी म्हणून त्याच्याकडे कसं बघितलं जातं. तर नाउ आय हॅव एक्सप्लेन यू दॅट द एन्व्हायरमेंटल कन्सर्न्स आर discussed widely across the globe, and there was a Paris declarations to reduce the carbon emission from all of the nations, where the India is also the signatory. So what government of India opted a policy is that distribution will have the onus to purchase renewable energy, which is 43% of the total purchase. So only 57% टोटल पॉवर परचेस ही त्यांची नॉन रिन्युएबल म्हणजे ट्रॅडिशनल पॉवर परचेस मधनं होईल, कोल गॅस वगैरे. बट 43% विल बी फ्रॉम द रिन्युएबल परचेस दॅट विल नॉट हॅव द मेरिट ऑर्डर्स. म्हणजे रिन्युएबलला त्यांनी जनरेट केलं तर तुम्हाला ती विकत घ्यावी लागेल व्हॉट एव्हर देअर कॉस्ट मे बी. बट वी हॅव ऑब्झर्व दॅट द कॉस्ट ऑफ द रिन्युएबल ऑल्सो
fallen substantially. त्यामुळे आता टोटल पॉवर परचेसच्या म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन जी पॉवर आपल्या सामान्य ग्राहकांना देणार आहे त्याच्यामध्ये 43% हा रिन्युएबलचा शेअर असला पाहिजे असं गव्हर्नमेंटची आता पॉलिसी आहे. त्यामुळे जे मी इथे 2031 चे प्रोजेक्शन तुम्हाला दाखवतोय that is based on the government policies, and important aspect is how the behavior of society is also be there. जर सोसायटीकडे एन्व्हायरमेंट अवेअरनेस वाढलं अँड फ्रॉम युझिंग एसीज अँड फॅन्स अँड त्यांचे टेम्परेचर सेटिंग पासून सगळ्या गोष्टींमध्ये जर सबस्टॅन्शियल बिहेवियर चेंज आला then there will be a much impact on the demand also, and there will be the much impact on the एनर्जी मिक्स ऑल्सो की तुमचा कोलचा किती एनर्जी असेल, सोलरचा किती असेल आणि विंडचा किती असेल. सो हे मी आता तुम्हाला इथे एक्सप्लेन केलं आहे. सो व्हॉट इज व्हायटल आस्पेक्ट ऑफ ग्रीड इंटिग्रेशन? आफ्टर लिसनिंग ऑल दीज आस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी मिक्स, do you think that the grid integration with the less base load is possible? So what is our perception that people are working in? The grid integration would be the biggest challenge as far as the Indian conditions of concern. कारण तुम्ही जर ग्रीड प्रोफाईल भारताचा बघितला विच इज मान्सून बेस, मान्सून जर आला तर तुम्हाला एकदम डिमांड खाली गेलेली दिसते आणि मान्सून नॉर्मल होत गेला की परत उन्हाळा वगैरे वाढत गेला की तुमची डिमांड वाढत जाते. वन अनदर इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट इज इफ समबडी इज वरीड अबाउट ऍग्रिकल्चर, तर ऍग्रिकल्चर लोड सुद्धा जो तुमचा ग्रीड मध्ये राहतो त्याच्याने सुद्धा तुमची डिमांड प्रोफाईल बदलत जाते. अशा वेळी तुमचं जर सच अ ह्यूज कॅपॅसिटी ऍडिशन फ्रॉम द रिन्युएबल असेल आणि बेस लोड तुमचा जर सेट केला गेला नाही तर देर विल बी द मच प्रॉब्लेम फॉर द ग्रीड इंटिग्रेशन. अंदमान निकोबारचं एक छोटस उदाहरण सगळेजण देतात, दॅट आय ऑलवेज कोट फॉर दॅट, बट don't take it in the large sense, but that is a problem that we have to tackle. Andaman Nicobar is a grid of 25 megawatt, and where you must be knowing there was a diesel वरती बऱ्यापैकी सगळं ग्रीड चालतं, and that is being replaced by the solar. There was when it was being synchronized, and in the month of February I heard they have the 3 or 4 times grid failure. So that was a important aspect as far as the grid integration is concerned. But our policy makers and experts are seriously thinking on this aspect, and I am sure आपला जो पॉवर सेक्टर मधला जो नो हाऊ आहे तो त्या नो हाऊ मध्ये ग्रीड इंटिग्रेशनचे aspects बऱ्यापैकी कव्हर करतील. So this was regarding the future potential, and I hope most of the aspects from Genco, Discom and Transco we have covered. If any questions, these are the most welcome. If any question, you can write in the chat box, or you can give to your coordinator that I will try to address that questions. Hello. Hello. Madam. Sir, one question is in your chat box. Sir, cannot we find any better alternative like or better than artificial sun of China? I am not much aware about the concept of artificial sun of China. So sorry, I can't comment on that. Okay, no problem, sir. Thank you, sir. Genco बद्दल काय हा क्वेश्चन कोणाचा तरी सर जी डिस्कॉम जर yes. येणारी One more question मध्ये is, प्रायव्हेट sir. झालं सर ज्युनियर डिस्कॉम मतलब ज्युनियर जर येणाऱ्या जर शब्द आहेत माहिती आहे. जर डिस्कॉम जर येणाऱ्या जर डिस्कॉम जर येणाऱ्या इयर मध्ये प्रायव्हेट झाली तर त्याच्या कंझ्युमर वर आणि कंपनीच्या एम्प्लॉई वर काय इफेक्ट होईल एक्सप्लेन करा म्हणून.
हा, डिस्कॉम एकदम ऍट द स्ट्रोक ऑफ पेन प्रायव्हेटाईज होणार नाही. इट्स अ ह्यूज एंटिटी. त्याचं प्रायव्हेटायझेशनच्या काही मर्यादा आहेत. दुसरी गोष्ट, त्याच्या प्रायव्हेटायझेशनच्या काही स्टेप्स होतील, जसं फ्रँचायझी वगैरे आपण जे डिस्कस करतो आहोत. तर त्यानुसार होईल. जसं तुम्ही आता औरंगाबादला आहात, औरंगाबादला मध्ये फ्रँचायझी वगैरे आलं होतं. ते फ्रँचायझी मग तुमचं पॉवर डिस्ट्रीब्युशनच्या नेटवर्कचं ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स बघतं. तर त्या पद्धतीने प्रायव्हेटायझेशन होईल. तर त्याचा परिणाम एम्प्लॉई वरती तर होईलच, म्हणजे कारण एम्प्लॉई स्ट्रेंथ कमी होण्यापासून सगळ्याच गोष्टी होतात. कंपनीवरती तर होणारच, कारण कंपनीचा रेव्हेन्यू बेसिकली कमी होणार, कंपनीचे ऍसेट्स कमी होणार. आणि कन्झ्युमर वरती काय होईल, तर कन्झ्युमर विल हॅव ऑप्शन्स ऍज फार ॲज द प्रायव्हेटायझेशन ऑफ डिस्कॉम इज कन्सर्न. म्हणजे मुंबईमध्ये तुम्ही जर बघितलं तर मुंबईमध्ये 4 डिस्ट्रीब्युशन, मुंबई इज द ओनली सिटी इन इंडिया, आय हर्ड. आता दिल्लीमध्ये पण त्यांनी केला होता प्रयोग, की त्यांना 4 डिस्कॉम कंपनीजचं नेटवर्क अवेलेबल आहे. म्हणजे असं तुमच्याकडे आता मोबाईलमध्ये जिओ नसला तर वोडाफोन असेल तर आयडिया, तसं तुम्ही पोर्टेबिलिटी करू शकता. तसं तिथे तुम्ही यू कॅन चूज अ डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क इन मुंबई. यू कॅन हॅव टाटा, यू कॅन हॅव डिस्कॉम, यू कॅन हॅव अदानी, यू कॅन हॅव बेस्ट. त्याच्यामुळे तसं जर झालं तर कन्झ्युमरला अजून ऑप्शन्स उपलब्ध होतील पहिला. बट इट विल नॉट नेसेसरली ब्रिंग युअर टेरिफ लो. टेरिफ लो करण्यासाठी खूप इफर्ट्स लागतात सेक्टरमध्ये. त्याच्यामध्ये कन्झ्युमर रिप्रेझेंटेशन पासून सगळ्या लोकांचा सहभाग असणं आवश्यक आहे. सो आय एम मच स्पेक्युलेटेड अबाउट द टेरिफ ऑफ द युअर पॉवर, बट ऑप्शन्स विल बी देअर फॉर द कन्झ्युमर. तर कन्झ्युमरला एकानंतर दुसरं ऑप्शन राहील. आज जसं तुमच्याकडे डिस्कॉमचाच आहे पर्याय, जसं रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र जर कन्सर्न, तर त्याचा तेव्हा राहणार नाही जर प्रायव्हेटाईज मोठ्या सेन्समध्ये झालं डिस्कॉम तर. नेक्स्ट क्वेश्चन काय होता? Yes, sir. Next question is, can possible the solar panel generation in India? सोलर पॅनल जनरेशन पॉवर आपल्याकडे पॉसिबल आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. त्याचे जॉईंट व्हेंचर जर चांगले झाले, स्पेशली कंपनी लाईक जर्मनी वगैरे, म्हणजे आपल्या आता नवीन इंजिनियर्सनी खरं ते चॅलेंज स्वीकारायला हरकत नाही. चांगले चांगले सोलर पॅनल जर जनरेट केले, आणि येतील आता, कारण डिमांड तशी वाढते. यू मस्ट हॅव हर्ड दॅट द कॅप्टिव्ह पॉवर्स इन युअर सोसायटी, म्हणजे तुमच्या सोसायटीला स्वतः तुम्हाला पॉवर जनरेट करण्यासाठी सोलर टाकता येऊ शकतं. तर तशा प्रकारचे हे करतात. आणि हे कोण बघतं, तर गव्हर्नमेंटमध्ये मेडा नावाची एजन्सी, म्हणजे आता तुम्ही लास्ट इयरचे स्टुडंट आहात, तर आय हॅव वन व्हेरी गुड कॉन्टॅक्ट फॉर सोर्स. तुम्ही त्याला कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि तुम्ही आता स्टार्टअप वगैरे जर विचार करत असाल, किंवा अलॉंग विथ युअर तुमच्या टीचर्स बरोबर काही करून, तर चांगला सोर्स आहे, तुम्हाला मी देऊ शकतो. विल गाईड यू अबाउट द सोलर पॅनल पासून तर सोलर जनरेशन पासून कसं करा. म्हणजे फॉर वन एक्झाम्पल, दॅट इफ यू हॅव सम लँड वेअर द सोलर, म्हणजे सन भरपूर अवेलेबल असतो, आणि सोलरला म्हणजे ज्या कंडिशन्सची गरज असते, की 12 महिन्यांमध्ये आणि दिवसाचे 12 तासापैकी किती अवेलेबिलिटी ऑफ सन असते, तर तुम्ही सोलर पॉवर प्लांट अफोर्डेबल, या सगळ्या कंडिशन्स तुम्ही जर सॅटिस्फाय करू शकता, तर यू कॅन ऑल्सो हॅव ए सोलर पॅनल इन युअर विलेज or in your farm or in the land available with you. तर माझ्याकडे आहे तसा सोर्स चांगला, तुम्हाला गाईड करू शकतो या सोलरच्या ऍक्टिव्हिटी बद्दल. Correct. Yes. Next question is, sir, what is the future plan about thermal power plant when coal fuel over, because it is limited? इट्स अ गुड क्वेश्चन. कारण कार्बन क्रेडिट वगैरे याच्या बाबतीत नेहमी हा विषय विचार केला जातो. पण जिओलॉजिकली भारतामध्ये भरपूर कोल अवेलेबल आहे, म्हणजे ऍटलिस्ट पुढचे अजून 30 एक वर्ष तरी पॉवर प्लांटला विषय येणार नाही. बट आहे, म्हणजे इट इज नॉट इन टू फार, इट इज टू, म्हणजे जवळच आहे असा विषय, की कदाचित जो कोल इनएड्युकेट राहिला तर काय. म्हणूनच मी जी शीट दाखवली होती, की तिथे आपण रिन्युएबल एनर्जीचा विचार करतोय आणि अदर एनर्जी रिसोर्सेसचा विचार करतोय. सो व्हॉट आवर ॲज अ सिटीजन, व्हॉट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, की तुम्ही ते एक्सटेंड किती करू शकता. मोर अँड मोर कन्झम्पशन इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज टू ऑप्टिमाइज द कन्झम्पशन इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो व्हॉट वी कॅन, बरं हे रिसोर्स संपणार आहे कधी ना कधी.
इट्स अ व्हेरी गुड क्वेश्चन. सो ते सगणारे रिसोर्स तुम्ही एक्सटेंड करू शकता by reducing your consumption, or by optimizing your consumption, or by relying your consumption on the renewable energy rather than the non-renewable energy. Sir, next question is, we have built the renewable energy in our future potential, but their capital costs are high. So then any government support to build the renewable energy plant, it's easy in any of normal people. या हा बरोबर आहे. त्याचं कॅपिटल कॉस्ट आहे हे बरोबर आहे. परंतु आता त्याचे जे सोलर पॅनलच्या ज्या किमती जगभरात आता कमी यायला लागलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे त्याची कॅपिटल कॉस्ट आता कमी येते. म्हणजे तर तुम्हाला जर कोणाला सोलर पॉवर प्लांट आणि याच्या कन्सल्टन्सीमध्ये इंटरेस्ट असेल, तर आमचे काही मित्रांचे आहेत केलेलं, तर ते तुम्हाला चांगलं सुटेबली गाईड करू शकतात. आणि गव्हर्नमेंटमध्ये मेडा नावाची एजन्सी आहे, महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी. they provide the subsidies for such activity, they promote the renewable energy. त्यामुळे तुम्ही त्यांच्यावरती ते तुम्हाला चांगलं मदत करू शकता. सो फॉर द ॲज अ एंटरप्रेनर, ॲज अ रिसर्चर, ॲज अ गुड स्टुडंट तुम्ही ह्या फील्डमध्ये काम करू शकता. उदय उदय, यू कॅन नोट डाऊन माय नंबर फ्रॉम अमोल or your teacher. I will give you, no issue. Good, very good. Any question from students side? Okay. Thank you, sir, for guiding our students and sharing insightful information. Thank you very Okay. much. Now I My would like. number is available with Amol Deshpande, Yes, sir. and Yes, sir. Yes, yes, no yes. problem. You can Yes, contact me in this regard. yes, sir. Now I would like to request to Mr. Amol Deshpande, sir. He is the member of Association with Enshine of the Environment and Energy Foundation organizer, and he is also working in Mahajenko Nashik Thermal Power Plant. To say a few words, Mr. Amol Deshpande, sir, please proceed. Thank you, ma'am. Hello. Yes, yes, Am I sir. audible? Yes, yes, sir. Audible. Yes, please proceed. Yes. First of all, good afternoon to all, and I hope you all doing well in this current situation. That is a pandemic situation. Let me introduce about foundation. Triple E Foundation is a non-government organization working for wellness of environment and society. The foundation was established in 2009, and the foundation has been working to provide environment and energy awareness and consciousness to the people by arranging several awareness programs and seminars from last 10 years. The vision, or we can say the mission of our foundation, is that to create sustainable green energy solutions for the society for better and healthy lives for coming generation. And in along with that, we try to aware and encourage to people to set up a safe, sustainable, efficient waste management, disposable and recycling system that protect the environment. So the part of activity of our foundation, every month we conduct awareness program on environment, energy, agriculture, climate change, or any social related issues by respect to expert faculty for educational institute. And like in this month also we have organized such a webinar which is based on Indian power sector. And I really thankful to Suyog sir who taught such a nice presentation and brief information about the current and future scenario. So as I am electrical engineer, I would like to share some experience to student that upcoming years is electrical vehicle. So there are so many opportunity to our student, because the प्रत्येक म्हणजे सांगायचं हे आहे की इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरला आता पुढे भविष्यात खूप स्कोप आहे. म्हणजे आता इलेक्ट्रिकल व्हेकलची पॉलिसी चेंज होत आहेत. रिन्युएबल एनर्जीचं पण आता भरपूर म्हणजे सरकारने अशी पॉलिसी बनवल्या आहेत. कुसुम योजना असतील किंवा आपल्या मुख्यमंत्री सोलार पंप योजना असेल. त्यामुळे रिन्युएबलला तर आता पुढे डिमांडच असणार आहे. इलेक्ट्रिकल व्हेकलच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिकल मोटर असो, बॅटरीचं रिलेटेड गोष्टी असो, त्याच्यामुळे येणारं जे आहे इलेक्ट्रिकल स्टुडंटसाठी हा चांगला काळ असणार आहे. त्याच्यामुळे माझ्याकडून सर्व विद्यार्थ्यांना पुढील येणारा काळ हा चांगला जावो आणि त्यांना बेस्ट ऑफ लक.
तर हे जी संस्था आहे ही औरंगाबादला रजिस्टर झालेली आहे आणि याच्या मागचं एक असं तेव्हा ध्येय होतं की प्रत्येक जेव्हा ऊर्जा ही वापरली जाते त्याचा जो परिणाम आहे तो पर्यावरणावर होतो इनडायरेक्टली. म्हणजे आता जसं थर्मल पॉवर प्लांट आहे जे कोळसापासून जी वीज तयार होते, पण त्याने काय होतं की प्रदूषण आपल्या परिसरामध्ये पसरतो. म्हणजे इनडायरेक्टली काय तुम्ही इथं घरी बसल्या जे एनर्जी कन्झम्पशन करता, इलेक्ट्रिसिटी करता, तिथं मग तेवढंच कोल जनरेशन म्हणजे तेवढं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करावं लागते. तेवढं कोल आपल्याला जाळावं लागतो आणि त्याचाच परिणाम पर्यावरणावर होतो. सो सरांनी सांगितल्याप्रमाणे की आता हा कोल बेस तर हा आपल्याला राहणारच आहे भविष्यात, कारण की रिन्युएबल आलं तरी तुम्हाला कोळशाचा शिवाय पर्याय नाही. कुठला तरी एक बेस तुम्हाला प्लांट ठेवावाच लागणार आहे. त्याच्यासाठी आपल्याकडे लिमिटेड सोर्स पण आहे. मग तो काही आपल्याला जास्त काळ टिकेल असं नाही, तर आपण तो कसं सेव्ह करता येईल यावर भर दिला पाहिजे. म्हणजे ऑप्टिमाइज यूज आपण त्याला केला पाहिजे आणि हेच ध्येय या संस्थेचं आहे की कशा पद्धतीने आपण हे संवर्धन करू, जे फॉसिल फ्युएल्स आहे कशा पद्धतीने आपण हे कंझर्व करू हे फॉसिल फ्युएल्स आणि पर्यावरणाचं रक्षण करू, हेच या संस्थेचं ध्येय आहे. एवढं बोलून मी माझे जे संस्थेबद्दलची जी माहिती आहे ती थांबवतो आणि पुढील गोष्टीसाठी मॅडमला विनंती करतो. प्लीज मॅडम. Sir, thank you, sir. Actually, it is real fact. So thank you, Deshpande sir. Now our HOD JS Shastri sir would like to say a few words and vote of thanks. Shastri sir. Uh, I am very much thankful to Mr. Zute sir for providing very informative inputs and what is the dynamics of the power sector at present going on, as well as what will be the future. And he has also flyingly mentioned that it is not only the energy experts to think of the future, they should go with the policies, but it is also another part is the consumer. He has told that if you want to sustain the scenario of power sector or any sector, it is the duty of the consumers to see that how the energy intensity, how the energy is used judiciously and very carefully so that the wastage can be avoided and the limited resources which are available in the universe can be prolonged and they can be again postponed for the young generation, because you have to think all these things, because the energy and the environment first balancing is very important, and that is the duty of each and every citizen of universe. So also it is also necessary that how the social, economical, as well as the environmental triple bottom line which are required for the energy or the resource management, those are also very finely and very precisely have been delivered by Mr. Jute sir. Similarly, Amol Deshpande, who is actually working and practicing all these thoughts, all these concepts which are required so that the next generation will also avail the energy and they will enjoy the life and it will be a better future and sustainable future. And that's why the renewable energy is coming up and it has taken up and it has taken in a big way. Actually, there is a very big debate is going on at the global level that the nuclear power is renewable power. Nuclear power is a renewable power because the background of the universe is nuclear power. Sun is a reactor for the universe and the process going on there is a fusion. Whereas
On the earth, on the universe, in the universe, we are going with the fission process. Now we are shifting from the fission to fusion and making the better sustainable future through the nuclear power, because nuclear power will go with big way and it will have a more addition than the renewable energy. There are plans, there are climatic change problems at the universal level, global level also. The things are happening that more than 50% of the energy mix should be in future renewable energy. And that's why we have to see that how the best balance can be thought of for the energy and environment and ultimately the sustainability. With this, I conclude and I once again express Mr. Zute sir and Amul Deshpande that they have shared, they have given a very good inputs to my boys, and very good questions also have been raised by many of the students, and it is a very, very interesting session we could enjoy with you. Thank you so much. All students are requested to fill the feedback form in the chat box. Yes, sir. Thank you very much. Shall I leave, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Okay, okay. Thank you.